Welcome to our channel. Please like and subscribe. Learn Russian by listening to real couples talking. Want to understand how real couples speak in Russian, not the formal conversations you find in textbooks? In this lesson, you'll listen to natural conversations between couples using everyday Russian, the way native speakers really talk. These short dialogues will help you improve your listening, your vocabulary, and your speaking confidence. Listen carefully, repeat after each conversation, and let's begin. Morning. Together, 1 to 10. 1. A. Доброе утро, любимый. B. Доброе утро. Good morning, my love. Good morning. 2. A. Ты хорошо спал? B. Да, очень хорошо. Did you sleep well? Yes, very well. 3. A. Хочешь кофе? B. Да, пожалуйста. Would you like coffee? Yes, please. 4. A. Завтрак готов. B. Отлично, спасибо. Breakfast is ready. / great, thanks. 5. A. У тебя сегодня много работы? B. Да, к сожалению. Do you have a lot of work today? / yes, unfortunately. 6. A. Не забудь телефон. B. Спасибо, что напомнил. Don't forget your phone. Thanks for reminding me. 7. A. Ты готов? B. Почти. Are you ready? Almost. 8. A. Я люблю тебя. B. Я тоже тебя люблю. I love you. I love you too. 9. A. До вечера. B. До встречи. See you tonight. See you later. 10. A. Береги себя. B. И ты тоже. Take care. You too. Shopping together. 11 to 20. 11. A. Нам нужно молоко? B. Да, оно закончилось. Do we need milk? Yes, we're out. 12. A. Что будем готовить? B. Как насчет пасты? What should we cook? How about pasta? 13. A. Это свежее? B. Да, похоже. Is this fresh? Yes, it looks like it. 14. A. Это довольно дорого. B. Это правда. That's pretty expensive. True. 15. A. Хочешь фруктов? B. Да, с удовольствием. Would you like some fruit? Yes, gladly. 16. A. Ты голоден? B. Очень. Are you hungry? Very. 17. A. Нам нужен хлеб. B. Я принесу. We need bread. I'll get some. 18. A. Что-нибудь еще? B. Этого достаточно. Anything else? That's enough. 19. A. Я заплачу. B. Спасибо. I'll pay. Thank you. 20. A. Пойдем домой. B. Хорошая идея. Let's go home. Good idea. At home. 21 to 30. 21. A. Что будем смотреть сегодня? B. Фильм.
What shall we watch today? A movie. 22. A. Тебе холодно? B. Немного. Are you cold? A little. 23. A. Закрыть окно? B. Да, пожалуйста. Should I close the window? Yes, please. 24. A. Хочешь чаю? B. С удовольствием. Would you like tea? Sure. 25. A. Можешь мне помочь? B. Конечно. Can you help me? Of course. 26. A. Гостиная выглядит красиво. B. Спасибо. The living room looks nice. Thanks. 27. A. Ты видел ключи? B. Они на столе. Have you seen the keys? They're on the table. 28. A. Я устал. B. Тогда отдохни. I'm tired. Then get some rest. 29. A. Идет дождь. B. Тогда останемся дома. It's raining. Then we'll stay inside. 30. A. Обнимемся. B. С удовольствием. Shall we cuddle? I'd love to. Cute everyday moments. 41 to 41. А. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Б. Спасибо, это очень приятно. You look great today. Thanks, that's sweet. 42. А. Я скучал по тебе. Б. Я тоже. I missed you. I missed you too. 43. А. Спасибо тебе за все. Б. Всегда пожалуйста. Thanks for everything. Anytime. 44. А. Ты делаешь меня счастливым. Б. Ты меня тоже. You make me happy. You make me happy too. 45. А. Все в порядке? Б. Теперь да. Everything okay? It is now. 46. А. Тебе нужно объятие? Б. Да. Do you need a hug? Yes. 47. А. Я горжусь тобой. Б. Спасибо. I'm proud of you. Thank you. 48. А. Мы справимся вместе. Б. Конечно. We'll get through this together. Absolutely. 49. А. Ты мой самый любимый человек. Б. Ты мой тоже. You're my favorite person. You're mine too. 50. А. Спокойной ночи, любимый. Б. Сладких снов. Good night, my love. Sleep well. Listen and repeat. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Now simply listen. No translations, just Russian. Доброе утро, любимый. Ты хорошо спал? Да, очень хорошо. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Что будем делать на выходных? Я уже с нетерпением жду. Я скучал по тебе. Ты мой самый любимый человек. Спокойной ночи, любимый. Excellent work. Today you listened to real Russian conversations between couples using natural expressions that native speakers use every day. Listen again, repeat each dialogue, and you'll begin to understand how Russian is really spoken. One conversation at a time, one lesson at a time. And another Russian lesson is waiting for your next practice. That was great. Let's try practicing again. Round 2. Learn Russian by listening to real couples talking.
Want to understand how real couples speak in Russian, not the formal conversations you find in textbooks? In this lesson, you'll listen to natural conversations between couples using everyday Russian, the way native speakers really talk. These short dialogues will help you improve your listening, your vocabulary, and your speaking confidence. Listen carefully, repeat after each conversation, and let's begin. Morning. Together, 1 to 10. 1. A. Доброе утро, любимый. B. Доброе утро. Good morning, my love. Good morning. 2. A. Ты хорошо спал? B. Да, очень хорошо. Did you sleep well? Yes, very well. 3. A. Хочешь кофе? B. Да, пожалуйста. Would you like coffee? Yes, please. 4. A. Завтрак готов. B. Отлично, спасибо. Breakfast is ready. / great, thanks. 5. A. У тебя сегодня много работы? B. Да, к сожалению. Do you have a lot of work today? / yes, unfortunately. 6. A. Не забудь телефон. B. Спасибо, что напомнил. Don't forget your phone. Thanks for reminding me. 7. A. Ты готов? B. Почти. Are you ready? Almost. 8. A. Я люблю тебя. B. Я тоже тебя люблю. I love you. I love you too. 9. A. До вечера. B. До встречи. See you tonight. See you later. 10. A. Береги себя. B. И ты тоже. Take care. You too. Shopping together. 11 to 20. 11. A. Нам нужно молоко? B. Да, оно закончилось. Do we need milk? Yes, we're out. 12. A. Что будем готовить? B. Как насчет пасты? What should we cook? How about pasta? 13. A. Это свежее? B. Да, похоже. Is this fresh? Yes, it looks like it. 14. A. Это довольно дорого. B. Это правда. That's pretty expensive. True. 15. A. Хочешь фруктов? B. Да, с удовольствием. Would you like some fruit? Yes, gladly. 16. A. Ты голоден? B. Очень. Are you hungry? Very. 17. A. Нам нужен хлеб. B. Я принесу. We need bread. I'll get some. 18. A. Что-нибудь еще? B. Этого достаточно. Anything else? That's enough. 19. A. Я заплачу. B. Спасибо. I'll pay. Thank you. 20. A. Пойдем домой. B. Хорошая идея. Let's go home. Good idea. At home. 21 to 30. 21. A. Что будем смотреть сегодня? B. Фильм. What shall we watch today? A movie. 22. A.
Тебе холодно? B. Немного. Are you cold? A little. 23. A. Закрыть окно? B. Да, пожалуйста. Should I close the window? Yes, please. 24. A. Хочешь чаю? B. С удовольствием. Would you like tea? Sure. 25. A. Можешь мне помочь? B. Конечно. Can you help me? Of course. 26. A. Гостиная выглядит красиво. B. Спасибо. The living room looks nice. Thanks. 27. A. Ты видел ключи? B. Они на столе. Have you seen the keys? They're on the table. 28. A. Я устал. B. Тогда отдохни. I'm tired. Then get some rest. 29. A. Идет дождь. B. Тогда останемся дома. It's raining. Then we'll stay inside. 30. A. Обнимемся. B. С удовольствием. Shall we cuddle? I'd love to. Cute everyday moments. 41 to 41. А. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Б. Спасибо, это очень приятно. You look great today. Thanks, that's sweet. 42. А. Я скучал по тебе. Б. Я тоже. I missed you. I missed you too. 43. А. Спасибо тебе за все. Б. Всегда пожалуйста. Thanks for everything. Anytime. 44. А. Ты делаешь меня счастливым. Б. Ты меня тоже. You make me happy. You make me happy too. 45. А. Все в порядке? Б. Теперь да. Everything okay? It is now. 46. А. Тебе нужно объятие? Б. Да. Do you need a hug? Yes. 47. А. Я горжусь тобой. Б. Спасибо. I'm proud of you. Thank you. 48. А. Мы справимся вместе. Б. Конечно. We'll get through this together. Absolutely. 49. А. Ты мой самый любимый человек. Б. Ты мой тоже. You're my favorite person. You're mine too. 50. А. Спокойной ночи, любимый. Б. Сладких снов. Good night, my love. Sleep well. Listen and repeat. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Now simply listen. No translations, just Russian. Доброе утро, любимый. Ты хорошо спал? Да, очень хорошо. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Что будем делать на выходных? Я уже с нетерпением жду. Я скучал по тебе. Ты мой самый любимый человек. Спокойной ночи, любимый. Excellent work. Today you listened to real Russian conversations between couples using natural expressions that native speakers use every day. Listen again, repeat each dialogue, and you'll begin to understand how Russian is really spoken. One conversation at a time, one lesson at a time. And another Russian lesson is waiting for your next practice. That was excellent. Please like and subscribe for daily lessons. See you next time.